Good morning to all of you. Andariki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. This video is on Prevention of Corruption Act 1988. Friends, for the past 2 days we have been discussing on this Prevention of Corruption Act 1988. Basically, you have to understand, even though it's not defined, what is corruption. Corruption is a form of dishonesty. Please remember, corruption is a form of dishonesty by a member in government authority. Maybe a judge, maybe an officer, maybe an MLA, maybe a minister, like that. When you are in government authority, if you want to acquire so-called illicit benefits, it's called corruption for your own gain. So that's why I tell you, corruption is an individual taste. డబ్బులు ఉన్నోడా కాదని కాదు, వాడి మైండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Then normally this act deals with illegal gratification. Gratification, everybody wants anything, but illegal gratification, that is any monetary benefit or non-monetary benefit. డబ్బులు తీసుకోవచ్చు, లేదా కొడుకు సీటు తెప్పించుకోవచ్చు, లేదా వేరే టీవీ కొనుక్కోవచ్చు, రకరకాల ఎనీ మానిటరీ ఆర్ నాన్ benefit received by a government servant in exchange of performing an official act or refraining from performing an official act. ఇప్పుడు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు, ఆయన బిల్డింగ్ కడుతుంటే 6 అంతస్తులు వేసుకుంటే చూస్తూ ఊరుకున్నందుకు రిఫ్రైనింగ్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ అన్ యాక్ట్, హీ విల్ గెట్ కరప్షన్, ఇల్లీగల్ గ్రాటిఫికేషన్. అర్థమైందా? సో దీనికి కూడా ఇట్స్ కాల్డ్ ఇల్లీగల్ గ్రాటిఫికేషన్. నో డౌట్ కరప్షన్ ఈజ్ అ డీప్ రూటెడ్ ఫినామినా. ఇది ఒకరోజు కాదు. ఇది యాక్చువల్లీ లార్డ్ మెకాలే, while framing the codifying the Indian Penal Code, he has set some section 161 to 165 regarding bribery by the public servants. But that's not enough. So therefore, in the year 1944, the Criminal Law Amendment Act regarding the corruption came. Ultimately, now it is the same act, Prevention of Corruption Act 1988. Of course, it has gone so much of amendments basing on the recommendations of Santanam Committee. Anyway, before that, United Nations, there is a convention, United Nations Convention Against Corruption. So they also tried to fight against the corruption. It is universal anti-corruption movement. So basing on that only, we framed this particular law. This is called Prevention of Corruption Act 1988. which the aim and object is to consolidate the law relating to corruption, all laws, all existing laws, and put them in one frame in the name of why? To combat corruption in the government agencies. That's very, very important. So friends, remember, there are actually 2 agencies normally you come across. I will tell you the third one also. So this corruption, if it is by the central government employees, the CBI, Central Bureau of Investigation, which is established under Delhi Special Police Establishment. They will deal the cases, and the power to investigate is vested with the inspector and above ranks. Whereas in states, particularly Andhra Pradesh, we call it as Anti-Corruption Bureau, ACB. Right? So in states it's called ACB, in center CBI, and actually vigilance commissioners are also there. Central Vigilance Commission, CVC, under P.K. Srivastava presently is the Chief Vigilance Commissioner. In Andhra Pradesh, R.C. Salma, anyway, they also look into Vigilance Enforcement Department. They will also look into the so-called corrupt activities. Right? Here, please remember, this is a small act, special act containing Section 1 to 34, amended in different times. State amendments are also there. Previously, there was no arrest. After A.K. Mohanty Sahib took charge. So this amendment has come. Anyway, from 2008, the so-called arrests are also being made. So sections, they are 1 to 34. Now we are going to discuss the important definitions also. What is a state? Government authority state. దీంట్లో
గవర్నమెంట్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఇన్ స్టేట్ అంటే ఆర్టికల్ 12లో డెఫినేషన్ తీసుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్ బట్ ఆల్సో ది సో కాల్డ్ మున్సిపాలిటీస్, ఎల్ఐసి, ఈవెన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ఆల్ దీస్ పీపుల్. సో స్టేట్ ఇంక్లూడ్స్ ద కార్పొరేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ద సో కాల్డ్ స్టేట్ యాక్ట్స్. అండ్ హూ ఇస్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్? Section 21 of the IPC deals with the different kinds of public servants. Here also public servant ఇచ్చారు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ అ సర్వెంట్ హూ ఈజ్ ఇన్ ద పే. పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ అ సర్వెంట్ హూ ఈజ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ పెర్ఫార్మింగ్ ది పబ్లిక్ డ్యూటీ. అలాంటి వాడు డెఫినెట్లీ హీ ఈజ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్. యూ మే గెట్ ఇట్ అవుట్. Whether minister is a public servant or not, 100% yes, as stated in the case of M.Karunanaidhi versus Union of India, I think 1979. Minister is employed by the governor. His salary is paid from the public money and he is a public servant. ఇక్కడ ఎందుకో మరి ఎమ్మెల్యే ఈజ్ నాట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అన్నాడు. ఎమ్మెల్యే ఈజ్ నాట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండర్ సెక్షన్ 21 of the Indian Penal Code, but covered under sections 2C of the Prevention of Corruption Act. Now, different sections we have to deal with. Major గుర్తుపెట్టుకోండి. Section 7 deals with the punishment for the corrupt government servant being bribed. Section 7. Section 8, that is, if you want to bribe a government servant, it is also an offense. So, prevention ఏమంటారు, కరప్షన్ ఇది ఉంది కదా, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్లో లాగా ఇవ్వటము తీసుకోవడం రెండు రకాలు కూడా నేరమే. సెక్షన్ 9 డీల్స్ విత్ బ్రైబింగ్ బై గవర్నమెంట్ బై కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళకి కావాల్సిన పనుల కోసం కొంతమంది అవి కూడా చేస్తుంటారు. అండ్ సెక్షన్ 12 ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అబెట్మెంట్. జాగ్రత్త, అబెట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా పనిష్మెంట్ విల్ బి దేర్. సో నార్మల్లీ ద పనిష్మెంట్ హియర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 6 months to 7 years. ఎక్కువ 3 years to 7 years ఉంటాయి. ఎబిటార్కి కూడా అంత పనిష్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. సమ్ టైమ్స్ సమ్ పీపుల్ మే ట్రై టు బై అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు అది ఫెయిల్ అయింది అనుకో, అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్. సెక్షన్ 15 కింద పనిష్మెంట్ ఫర్ అఫెన్స్. ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెక్షన్ 17 ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 17 ఏంటంటే పవర్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. హూ ఈజ్ ఆథరైజ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్? సో రిమెంబర్, డిఎస్పీ అండ్ అబోవ్ క్యాడర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సిబిఐకి అయితే ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ అబోవ్ క్యాడర్, దే ఆర్ కాంపిటెంట్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ కేసెస్ ఆఫ్ కరప్షన్. బికాస్ మీరు చెప్పంగానే అలిగేషన్, సార్ పలానా ఆయన డబ్బులు అడుగుతున్నాడు, నన్ను ఇది చేస్తున్నాడు అనగానే దే డోంట్ టేకప్ ద కేస్. దే విల్ కండక్ట్ ఏ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ. ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ తర్వాత వాళ్ళు బాస్కి చెప్తారు, డైరెక్టర్ ఏంటి కరప్షన్ ఓకే అంటేనే దెన్ దే విల్ గో ఫర్ ట్రాపింగ్. ట్రాపింగ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, వీళ్ళు మామూలు డ్రెస్సులో వెళ్ళి నువ్వు డబ్బులు ఎవరా అని చెప్పి అంటారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్లా తల అనుకోవటం, ఖర్చు బయట పెట్టుకోవడం, సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత దే విల్ గో అండ్ లేదా రైడ్ ట్రాప్ చేస్తారు. అలాగే ముందే ఆ నోట్లకి ఫినాఫ్థలిన్ పౌడరు రాసి పంపిస్తారు. అది ఆ పౌడర్ కైనా అతను టచ్ చేస్తే తర్వాత నీళ్ళలో పెడితే లిట్మస్ టెస్ట్ ప్రకారము ఎస్ అవి పింక్ కలర్లో మారుతాయి. సో ద ట్రాప్ ఈజ్ కంప్లీట్. సో మార్చర్ రాస్తారు, వాడి మీద అయిపోయినట్టు. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్. అలానే తెగ సంపాదించాడండి, ఉన్నప్పుడు ఏదో చిన్న ఇదిగా వచ్చాడు, అలాంటప్పుడు దే విల్ కండక్ట్ ఎ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అండ్ దే విల్ కండక్ట్ ఎ రైడ్ ఆన్ హిజ్ అసెట్స్. ఇంటికి వచ్చి తలుపులు వేసి ఫోన్లు గేళ్ళు పక్కన పెట్టి మొత్తం చెక్ చేసి మొత్తం డీటెయిల్స్ అంతా రాసుకెళ్తారు, లాకర్ ఓపెన్ చేపిస్తారు. మీరు పేపర్లో చూస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రైడ్. ఇందాకది ట్రాప్. హూ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సెక్షన్ 17 says, please remember, DSP, all kind investigation of offences, entitled DSP and others. అంతవరకు తెలుసుకోండి. తర్వాత 17A నెక్స్ట్ వీడియో, ఎందుకంటే 10 నిమిషాలు కానీ ఎక్కువ చూడటం బాగోదు. ఐ విల్ డిస్కస్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ కేస్ లాస్. వన్ ఈజ్ సుభాష్ ప్రకాంత్, దీనికన్నా పిఎస్ బాదల్, ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ అండ్ అనదర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ 2006. దీనిలో ఇఫ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ పర్సియేట్స్ అనదర్, he will also be liable. ఎంఆర్ఓ డబ్బులు అడుగుతాడు, వెళ్ళిన తర్వాత ఇవ్వడానికి వెళ్తే ఇది కాదు పక్కన మా గుమ్మస్తా ఉన్నాడు వాడికి ఇవ్వండి అంటాడు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైబుల్. సో దిస్ ఈజ్ ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ కేస్. అలాగే భూపేందర్ సింగ్ సిఖా వర్సెస్ సిబిఐ 2011. దీనిలో ఇందా మీకు చెప్పిన స్టేట్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ది స్టేట్ యాక్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో లైబుల్. హియర్ ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్
an employee of insurance company, it is New India Insurance Company వాడు, established by an act of the parliament, is a public servant. Yes, definitely he is also liable. ఇట్లా రకరకాల కేసు లాస్ ఉన్నాయి. సో ఈ వీడియో ఎంతవరకు ఆపుతాను. టుమారో విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ సెక్షన్ 17A to 31. Okay, I'm stopping here. Thank you very much.